হ্যালো, আজকে আমরা আইফোন 14-এর স্পেসিফিকেশন অ্যান্ড ডিটেলস এগুলো দেখব। তো চলেন ল্যাপটপের স্ক্রিনে। এই যে আইফোন 14, কালারও আছে ব্ল্যাক কালার, রেড, পার্পল, হোয়াইট। আচ্ছা, রিলিজ ডেট September 16, 2022। display 6.1 inch, camera had Apple Bionic 15, storage 128 GB থেকে 512 GB পর্যন্ত আছে, ব্যাটারি 3200 I16। আচ্ছা, আমরা একটু 3D ভিউ দেখি। ঠিক আছে, ওকে। এই যে ডিসপ্লে সাইজ 6.1 ইঞ্চি, রেজুলেশন দেখতেই তো পাচ্ছেন। টেকনোলজি ডিসপ্লে ওএলইডি, ফ্রেশ রেট 16 GHz, brightness, hardware Bionic 15 processor, 5nm exact-core processor, 5 core Apple GPU। ইন্টারনাল স্টোরেজ তো 128 GB থেকে 512 GB পর্যন্ত রয়েছে। ডিভাইস তো বুঝতেই পারতেছেন, স্মার্টফোন। ব্যাটারি ক্যাপাসিটি 3279 ampere, টাইপ নতুন, নট ইউজার্স কন্ট্রোল। চার্জিং ফাস্ট চার্জিং, কিউআই ওয়্যারলেস চার্জিং, এমএজি সেফ ওয়্যারলেস চার্জিং। ফোন্ডো ওয়াট ম্যাক্স চার্জ স্পিড। ক্যামেরা ডুয়াল ক্যামেরা, মেন ক্যামেরাটা গিয়ে 12 মেগাপিক্সেল, আর অ্যাপারচার সাইজ f1.5, ফোকাল লেন্থ ছোট দেখতেই পাচ্ছেন। সেকেন্ডারি ক্যামেরা 12 মেগাপিক্সেল, আলট্রা ওয়াইড। ভিডিও রেকর্ডিং 4K UHD দেখতে তো পাচ্ছেন। ডিজাইন 6.7 ওয়েট, 172 গ্রাম। মেটেরিয়াল ব্ল্যাক গ্লাস, ব্যাকও গ্লাস, ফ্রেম অ্যালুমিনিয়াম। নাইস। বায়োমেট্রিক 3D ফেস আনলক। কালার তো দেখতেই পাচ্ছেন, মিডনাইট পার্পল, স্টারলাইট, রেড ব্লু। ভলিউম ধর বাটন, রাইট লক, আনলক কি, সেলুলার। এইগুলো দেখছেন, এলটি। ইসিমোর ব্যবস্থাও আছে, 5G, HD ভয়েস, ইয়েস। ভলিউম এলটি, ইয়েস। মাল্টিমিডিয়া হেডফোন, 3.5mm জ্যাক দেখতে তো পাচ্ছেন প্রথমেই। স্পিকার মাল্টি স্পিকার, তারপর স্টেরিও, তারপর 3D। স্ক্রিন মিররিং, ওয়্যারলেস শেয়ার্ড স্ক্রিন, এবার ব্লুটুথ 5.3, ওয়াইফাই, লাইটনিং, ইউএসবি। চার্জিং লোকেশন, জিপিএস, এইসব। স্যাটেলাইট, একটা ইমার্জেন্সি এসএস বা ডিরেক্ট স্যাটেলাইট থেকে ইমার্জেন্সি এসএস পাঠাতে পারবেন। মনে করেন কোন জায়গায় নেটওয়ার্ক নাই, কিছু নাই,
হেয়ারিং এইট M3T4 প্রাইস $799। ফোন ইন দ্য বক্স, ফোন বক্সের সাথে ফোন USB-C লাইটিং কেবল অ্যাডাপ্টার মেনশন। অ্যাডাপ্টার এইসব এগুলো আলাদাভাবে কিনতে হবে। অল্টারনেটিভ ভেরিয়েন্ট দেখছেন, ডিফারেন্ট ফ্রম মেইন ভেরিয়েন্ট। ইন্টারনাল স্টোরেজ 812 GB দেখছেন, বলছিলেন না? এই যে 5G, LTE, TDD, FTD, সিম টাইপ, ন্যানো সিমও আছে, ই সিমও আছে, ক্যারিয়েবল সিমও আছে, আবার ই সিম ইলেকট্রিক সিমও ব্যবহার করতে হবে, তাও 2টা। ওকে গাইজ, দেখলেন তো iPhone 14 স্পেসিফিকেশন, ডিটেল, এভরিথিং। তাই ফোন ঠিক আছে, ভালো আছে, ভালো কি আবার বড় লোকের ফোন পাই এগুলা। আচ্ছা, ওকে, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে। বাই, টাটা।